2022 movies, Tamil movies. From a commercial perspective, I think it was a big shot in the arm for the industry. They had some massive successes. இவங்க லைக்கா தான் இப்போதைக்கு ஐ திங்க் த கோ டு மணி பேக்ஸ் ஃபார் பிக் மூவிஸ் அண்ட் தே ஆர் மேக்கிங் மணி ப்ராஃபிட்ஸ் விச் இஸ் குட். பட் ரொம்ப பெரிய டைவர்சிஃபிகேஷன்லாம் பண்ற மாதிரி தெரியல. தே கோ வித் லாட் ஆஃப் நோன் நேம்ஸ். But there is also it is offset by a lot of content-based smaller movies, and then I don't know if it's a good thing or a bad thing. They are not restricted to showcasing it in theaters anymore, big theaters anymore. They are looking more to attract more audience through multiple channels. Adanala the output is getting much. The volume is growing in a way that at any given weekend I can catch different genres, right, and watch them. So in that sense, I think it's heading in the right direction. So both commerce and content I feel is getting better. So என்னை பொறுத்த வரைக்கும், I mean, with respect to 2022, and I'm just going to go a step back since COVID, right? Post-COVID, to me, I personally feel that not just Tamil cinema, but India, I mean, the spectacle type movies are what people really want to watch in theater, and the content is really great, and it goes to the OTT. That is what is happening. But Tamil, even though in spite of a lot of movies getting released, right, in theater, probably I'm not good with numbers. I don't think that's making a big difference. I think the whole thing of theater is just extra money. I think even if it is mediocre or content or good content, they already sell it, and their whole trust is more on OTT rather than on theater. Other than star movies, I think the biggest things, right? If you see the biggest grossers that's happened, mainly be it a Vikram or a Ponniyin. I think Ponniyin Selvan has just crossed Vikram, I believe. Other than those two, if I can think about it, what has actually got the people into the theaters, probably, and maybe Love Today, I think Sandhya, but Love Today, yes, that just clicked with everybody. But other than that, I think it has changed for good. The whole direction of what theater, unless you're going to make something that I want to go and watch in the theater, I'm going to just sit at home, pause, and watch it whenever I need, as long as it's good content. I think it has changed. That is what I feel. Whether it's from the post-COVID, I'm not even saying specifically this year, but the content-wise also, right? To me, I'm just going to end with this. Mainly, I was disappointed at a great movie like Kadasi Vivasai. I mean, it just went away. I mean, to me, that was one immediate. When Hemanth, you said about it, the first thought came to my mind was Kadasi Vivasai. It was phenomenal, but I think it just went somewhere. I feel Tamil cinema has been drifting away, wandering is probably the way to say, for the last few years or maybe even the last decade. And அந்த விதத்துல பாத்தீங்கன்னா I feel it's a decent year. அவ்வளவுதான். There's nothing remarkable about the year, I can say. So I think it's an okay year. It's probably doing okay. I kind of am leaning a little bit towards what BV and Hemanth also said. I think Tamil cinema, actually altogether, Indian cinema is going through a major shift. If you ask me, it's sort of like a post-pandemic era is what they keep saying. But we're not out of the pandemic yet, but they keep saying that there is such a thing as a post-pandemic era. If that is the case, and there is such a thing, I think the entire system is getting a shake-up, is what I'm saying. This whole pan-India movement and all this stuff that they do, pan-Indian cinema, all this stuff that's coming out of it is what we are seeing. We have never seen, it's not been this big, where so many South Indian artists, producers, directors, whoever are taking their material up north and trying to make bigger films out of it. Okay, so in a way, it is a success for South Indian directors and other crew, technical and otherwise, migrating and trying to make a bigger splash, okay, in Indian cinema. Now, for Tamil movies, I think this year is going to be what probably is a golden year. It's a mixed bag, surely, but I think what we will accomplish from this next year, we're going to see some
big changes, and we're going to see something that I think every type of movie fan will enjoy. 2023 is going to be our year. I really think that. But this year kind of already put a trailer out for what's coming. I think the migration that I see up north is going to be a very good thing for us. I am feeling gratified. I'll be very honest with you. I've never seen and probably will never see a situation where an Amitabh Bachchan would be acting with a Nayantara, a Yogi Babu, a Vijay Sethupathi, and have music with Anirudh. Okay, in a national, Bollywood film. I was talking to her about it with my dad, Sandhya, and I think that's very gratifying for me to see. Hopefully that thing will turn out well for everybody involved, including Atlee, but only time will tell, fingers crossed. இவ்வளவு பேர் சொன்னீங்க அமிதாபோட ரஷ்மிகா பேரையும் சொல்லிருக்கலாம் ப்ளீஸ். How could you, Sandhya? மறந்து போயிட்டேன், நீங்க இருக்கீங்க அந்த ரவுண்ட் டேபிள்ல, மறந்தே போயிட்டேன். ரஷ்மிகாவை எப்படி மறந்தேன்னா, ப்ளீஸ். We all take offense to that, by the way. So to be fair, fan club ரஷ்மிகாக்கு. I think she's okay now. Tomorrow, but to be fair, right? Amitabh's been saying for a long time that, hey, offer me some roles in Tamil movies. Okay. அது எந்த அளவுக்கு ஒரு ஏர்னஸ்டா சொன்னாருன்றதுலாம் தெரியல, பட் அட்லீஸ்ட் he had put it out saying, நான் வந்து கமல் கிட்டயும் ரஜினி கிட்டயும் அடிக்கடி கேட்கறது என்னன்னாக்கா தமிழ் படத்துல எனக்கு ஒரு ரோல் கொடுங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ it is good. It would be great to see him speak Tamil if at all it gets to that, or if possible. There is one movie, I don't know if you guys know, the S.J. Surya was in S.J. Surya, I think he's already done that movie. So S.J. right, Surya, and it's still waiting in the cans. Yeah. God knows when we'll ever see it. I don't remember the name. There is one movie that is already done, that he has done with S.J. Surya, but who knows? Commercially viable, all this other stuff is always there, right? Hemanth, what's your take on 2022? So I feel like it's a mixed bag, to be very honest. On the one hand, we have this, I call it mass hysteria, and the mass movies, they're taking off like anything. And I don't have a problem with that if it's like a really well-made movie. Now, I know one விஷயம் notice பண்றேன், இந்த மாதிரி the major hits it generates a lot of hype. We get all excited, and then in 2-3 weeks, or maybe even 3 weeks, no one talks about it. Okay, for every person that argued with me that Vikram is an amazing movie, how can you say it's an okay movie? I challenged them. How many of you went back and watched it on OTT when it came out? Right? That is my measure of a successful movie. Is if you're still going and watching it after the initial hype, it's a good movie. If not, it's a popcorn movie. அது மாதிரி வகைரா வந்து எக்கச்சக்கமா இந்த வருஷம் வந்துச்சு, and people are getting encouraged, like Sandhya said, are getting encouraged by movies like that, and they're moving towards that. அது ஒரு கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்கான ஒரு சிச்சுவேஷன். On the other hand, there's a plethora of small movies, which is very heartening and encouraging that it's coming out, not that it's being a hit or anything. See, OTT I think someone said like Malayalam movies put the whole small movie in the pan-India viewership, right? Actors from North are now saying, oh, Malayalam movie நடிச்சாக்க எனக்கு வந்து it will be like awesome. இதெல்லாம் ஆளே காணோம் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி. Like, thanks to okay, I should say thanks to pandemic. It's very wrong. It is true. It is true. That time gave us all of this, right? So என்னோட மெஷர் என்னன்னாக்கா மலையாளத்துல வந்து it will be a hit, but தமிழ்ல வந்து it just passes very basic muster. அவ்வளவுதான், அப்படியே காணாம போயிருது. And to what was said about கடைசி விவசாயி, right? It was a beautiful movie. It's not like art movie made for the sake of art movie, right? It is a good movie. Merku Thodorchi Malai, Orange Mithai, okay? All of these movies were like amazing movies which are like, beautifully capturing the most Tamil aspects of, Tamil culture, okay? It won't be a hit anywhere. It wasn't made with a compromise to sell in Andhra. It wasn't made with a compromise to sell to a Hindi dubbing rights or whatever it is.
காணாம போயிருக்கு. ஆனா வந்துட்டே இருக்கு. That is the encouraging part. Like, you have like a Surya releasing Gargi, or there are ultimate other movies. I think again, I have to say also kudos to Ashok Selvan, right, for supporting these small movies that will not probably get him a name, but it's at least giving a storyteller a platform to perform. I wish we were like a Malayalam industry where we gave these movies more love than what we do right now. அதுதான் ஒரே ஒரு கஷ்டம் எனக்கு. But I'm happy that these movies have their own platform. யாரோ சொன்னீங்க இல்லையா, தியேட்டர்ல கூட வராது இந்த படம்லாம். இப்போ அட்லீஸ்ட் ஓடிடி வரதால அட்லீஸ்ட் people are watching these movies. Earlier it would just not even like be released. And என்ன சொல்லுவாங்க, இப்போ நிறைய பேர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ற மாதிரி சின்ன படத்துக்குலாம் வந்து தியேட்டர் கிடைக்கிறது கிடையாது, சின்ன படத்துக்கு அது பார்த்து கம்ப்ளைண்ட் பண்றது எனக்கு வேற விஷயம். பட் I'm just saying in general that is the trend. I hope it changes with 2023. பட் எனக்கு அவ்வளவு நம்பிக்கை இல்லை. நம்ம I think we've reached a point where நம்ம வந்து நல்ல படம் வரலான்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ற அளவுக்கு போய் பாக்குறது கிடையாது. We are not supporting that. That's my complaint. So இது நடுவுல எப்பவுமே இருக்கு. அது இட்ஸ் ஆல்வேஸ் பீன் தேர் ஹேமந்த். அதாவது வந்து இந்த மாதிரி நல்ல படம் வரலன்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ற ஒரு குரூப் ஹஸ் ஆல்வேஸ் பீன் தேர், ரைட்? அண்ட் ஐம் நாட், நீங்க உங்க குரூப்ல எல்லாம் போடல, நானும் ஐம் பார்ட் ஆஃப் த குரூப் ஆல்சோ இஃப் த சோ கால் குரூப் எக்ஸிஸ்ட். பட் த ப்ராப்ளம் இஸ் we will ask for, but then we will end up watching only the big movies. And இப்போ எப்படின்னா நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல வந்து you end up saving, I don't know, Babel or 21 grams அந்த மாதிரி படத்தை, but you'll end up watching, I don't know, Glass Onion or whatever is the Wednesday or whatever. So அந்த டைகாட்டமி நம்மளுக்குள்ளேயும் இருக்கு. அதனால வந்து எப்பவாவது பார்ப்போம். எதுவுமே இல்லைன்னா, யாருமே இல்லைன்னா, வீட்டுல யாருமே இல்லை, வேற எதுவுமே பண்ண முடியாது, நெட்ஃபிளிக்ஸ் தவிர வேற எதுவுமே வரல, இந்த படம் மட்டும் தான் ஓடும் அப்படின்னு போதுதான் everybody will watch these kind of films. So but என்னோட dissatisfaction, oh sorry, go ahead. No, you finish your thought then. No, I was going to go on another tangent. Please continue. Speaking of what is a good experience for me overall, right? Like the lifetime of a movie within a year. First, I have to stay away from the hype. The hype doesn't work for me at all. It's always a letdown when I go and see a movie after I've heard enough about it. So, are you talking about personal journey? Yes, absolutely. I haven't seen it. You stepped into a landmine when you said that. You were talking about Kantara, weren't you? I haven't seen the movie yet. It worked for me for it worked for me for Vikram actually. எனக்கு அந்த time I was a little busy in general, so I wasn't really following what is going on with this movie. Everything that happened in the movie I didn't know about it. என் கூட வந்த என் ஃப்ரெண்டு வந்து தப்பான தேட்டர்ல போய் அது தெலுங்குல பார்த்துட்டான். தெலுங்கு வந்து இங்க தமிழ்ல வந்து பார்க்கணும் அந்த ஒரு இதுக்காக வந்துட்டு he said இன்னும் செகண்ட் டைம் அவ்வளவு நல்லா இல்லை அப்படின்னா, தெலுங்குல it was much better அப்படின்னா. So for him also that first experience was really good. Okay, அது முடிஞ்சது. அதுக்கப்புறம் வந்து I don't come and try to watch it in a different medium or anything like that. Then it is the whole அசைப்படுறது, like people that I like in the media, either a podcast or somebody who writes about movies that I like, அவங்க இதை பத்தி என்ன சொல்றாங்க, அது ஒரு இது thrill மாதிரி ஆயிடுது. That extends much longer than the pleasure I get over reading the hype before it comes in. So என்னோட perspective of approaching a movie itself has changed. Like I don't want to know anything about a movie. I want to go and have that real first time experience. And then if I really like it, I like to prolong it by either writing about it myself or reading about what others have written about it. And then if I miss something the first time around, then I find another medium or another trip to the theater to go and look at it. இந்த தடவை நான் double time எல்லாம் போல theaterக்கு, but that has become my movie watching experience these days. It's very prolonged now. So because we're talking about movies, let's get into the movies themselves, right? Like if you had to pick two movies, like one major hit and one small budget movie, or like artistically made movie, what would be your picks for tuning? I feel probably the best movie with multiple layers and most popular for this year for me was Ponniyin Selvan. I watched it more than once and I feel it is still opening up many things. As a book itself is a very okay book. It's a very
somewhat mediocre-ish pulp fiction that was written at that point of time, which has been extremely glorified by this marketing machine, humbly speaking. But for someone who likes to read a lot of books, அந்த நல்ல புக்கையும் இன்னொரு ரொம்ப நல்ல படமா எடுத்ததுக்கு I think all the congrats to Maniratnam and team. ரொம்ப mediocre or small movie அப்படின்னு நான் நினைக்கிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது திருச்சிற்றம்பலம். I really enjoyed it. கடைசி விவசாயி, நட்சத்திரம் நகர்கிறது எல்லாம் வந்து maybe we can say it's all there somewhere. But I feel to me, என்னோட பெரிய hope in the year was Tiruchitrambalam. Actually, because that's the kind of film that I want to enjoy in theaters, not just the mass movies with a lot of hype and all that. அந்த கொண்டு வந்ததுக்காக அது நான் தியேட்டர்ல பார்க்கல, but for me it was Tiruchitrambalam. Guru's two choices are exactly my choices, but for two very different reasons. I had one person in Facebook who continued to post. She's in India, in Chennai, and she continued to post about the number of people who are 70 plus that she saw in the theaters who had come for Ponniyin Selvan. Okay, that sector, that 70 plus sector, never ever budges out of their home. Okay, Sararamabe, forget the pandemic and all, but that all this fought that they came out to come and watch. The other sector is the younger ones, the teens and the younger kids that we hesitate to take to Tamil cinema. Oh, rumba violent ah irukum, rumba vulgar ah irukum. That sector, they readily came. I mean, they were ready to come and watch Vikram. They were ready to come. Ponniyin Selvan, Tiruchitrambalam. Maximum OTT வீட்ல உட்கார்ந்து பார்த்தது பொன்னியின் செல்வனும் திருச்சிற்றம்பலமும் and again மாநாடு from last year. I have my kids anytime SJ Surya's on, Nadu movie, third movie, halfway, doesn't matter. Go back to that scene. I want to see him say repeated. Okay, that is what Tamil cinema has done for inside the house, and that is remarkable. I mean, these are kids who will never sit through any Tamil movie fully for whatever reason. This is boring. This is so cliche. I mean, that audience that we have tapped into to manage to come and sit even in an OTT platform to watch something with us, and that is a Tamil movie. Kudos to them. It's a little scary, Sandhya. நீங்க சொல்ற kudos வந்து எனக்கு கொஞ்சம் பயமா இருக்கு. When my daughter, I am gratified. I'll take it. I'm half joking. See, என் பொண்ணு வந்து என்ன விட நிறைய வாட்டி விக்ரம பாத்துட்டா. எனக்கு வந்து புரியல என்னடா நடக்குதுங்க. நான் போன் பண்ணி எங்க இருக்குன்னு கேட்டாக்க I'm watching Vikram with my friend. I'm watching Vikram with this person, that person. It's like she was on a spree and theater, not even like waiting for OTT or anything. It's like watching it in multiple theaters with multiple people. I'm like, இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஹெல்தி இதுவான்னு எனக்கு I'm joking obviously. I wish I had watched the other movies with me where there's content and not that வரும் அதுக்கு நம்ம content பத்தி வருவோம். But yeah, I think what I see is this year a lot of kids have gotten into this whole Tamil movie. I think they've always watched it with us. வழி இல்லாம இப்போ அவங்க வந்து புடிச்சு பாக்குறாங்க. So எனக்கு actually more than Ponniyin Selvan, Vikram worked big time personally. The reason, like I said, அதை பத்தி ஒண்ணுமே தெரியாம திடீர்னு தியேட்டருக்குள்ள போய் பார்க்க ஆரம்பிச்சேன். எனக்கு வந்து அந்த ஸ்டோரி போர்டிங்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு. அண்ட் much like what some of these big budget guys do is ஒரு சில ஐடியாஸ் எடுத்து வச்சுட்டு அது சுத்தி they have made movies. You kind of come back and start thinking how has he made it. So in friends what we do is ஒரு படம் பார்த்து பிடிச்சிருந்ததுன்னா அதுக்கப்புறம் போய் ஒரு டென்னிஸ்லயோ எங்கேயோ உட்காந்து பெரிய இவனுங்க மாதிரி உட்காந்து we'll start dissecting the movies and all that. இதுல வந்து the concept that Kamal Hassan actually doesn't speak a dialogue till the interval, that point. So that was one big cinematic trick that they used. To have somebody who is, not short of words in any setting, to be quiet
and be the eponymous character and still be quiet for that long a period was a remarkable achievement. Confidence இருக்கணும் எவ்வளவு self confidence இருக்கணும் to believe that Fahad Fasil can carry this first half Exactly. almost completely by himself in a film where you have Vijay Sethupathi and Kamala Hassan. இல்ல அந்த பாயிண்ட்ல again the screenplay, right? The only movie I remember in Tamil before this that had this character driven screenplay was Kandu Kondin. It's a well known story, but if you look at the screenplay that Rajiv Menon came up with, initially it will be driven by the Aishwarya Rai character. Adukapram you will actually you won't even miss her, but the screenplay will very gently move into the Tabu character and she will take center stage, and the Tabu Ajit storyline will come, and then இவங்க ரெண்டு பேரையும் விட்டுட்டு it will go back to the Mammootty character, and then they'll kind of tie it everything up. இதுல அதேதான். So even though they were talking about Kamal through the first half, like Sandhya mentioned, the Fahad Fasil character will drive it to a certain level. And then when he comes back into the, as the protagonist, they had to kind of make Vijay Sethupathi be the main point of view. So why is he tied into all this? And so again, they will take you back to why we are here kind of a thing. And then, of course, there has to be a big canon, spoiler alert, canon bringing into the thing. Spoilers எல்லாம் போய் ரொம்ப நேரம் ஆச்சு. ஹேமந்த் நீங்க தான் ஆரம்பிச்சு வச்சீங்க, மாஸ்க் வச்சு நீங்க தான் ஆரம்பிச்சு வச்சீங்க, நாங்கெல்லாம் பேசாம இருந்தோம். விக்ரம் வரேன் அப்புறம் தனியா வரேன். விக்ரம் பத்தி பேசினால எனக்கு டிஃபரெண்ட் வியூ, பட் மெயின்லி குரு சொன்ன மாதிரி தான் எனக்கு. ஐ மீன் கல்கியோட ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் மசாலா தான் நீங்க சொன்ன மாதிரி. கிரேட் நாவல் தான் அந்த காலத்துக்கு ஒரு சம மசாலா கதை. ஸோ ஃபார் தட் மணிரத்னம் made it brilliantly, and casting and everything. So எனக்கும் number one is பொன்னியின் செல்வன் and திருச்சிற்றம்பலம் together. எனக்கு இன்னொரு மசாலா படம் ரொம்ப பிடிச்சது வந்து இந்த இயர் வந்து மகான். I don't know if you guys have seen. எனக்கு வந்து விக்ரம் has bad fluke, great actor with the fluke of selecting script. Somehow he selected a good script from Karthik. So Vikram is a great actor, but I think a good masala movie after a long time from Vikram with a solid story was Mahan. If it had released in theater, probably it would have been done much more, I feel. But that was a great movie. இது மூணு தான் எனக்கு மசாலா. And Vikram வந்து, I'll have to say this, கமல்ஹாசனோட வந்து வெறியன். So to me, when Lokesh was a fanboy of Kamal சொல்லும் போது எனக்கு பேட்ட Karthik Subraj made a perfect movie for Rajini and Peta. But that is how I expected as a fanboy. எனக்கு வந்து ஒரு ஹேராம், ஒரு உத்தம வில்லன், ஒரு மகாநதி அந்த தாட்ல இருந்தது. So this movie was so happy for Raj Kamal. நல்லா பைசா பண்ணிட்டாரு, என் தலைவருக்கு ரொம்ப happy. But as a movie, I can remove Kamala Hassan, I can put Sarath Kumar, I can put Arjun, I can put any other. That with the mask, to me, it's just my personal thing. In our opinion, for me, I was this big disappointment. No hype plan. To me, it was a big disappointment because I couldn't. This is not the role that I would want a fanboy to make for. In our opinion, I mean, because I'm ரொம்ப எமோஷனல் வித் கமல்ஹாசனுக்கு என் தலைவருக்குலாம் எப்போ வேணா பண்ணலாம், இது எதுக்குன்ற ஒரு இது. மேபி தட் ஜஸ்ட் மீ. வேர் அந்த மூவி அகைன் ஐ லவ் லோகேஷ் கனகராஜஸ் விக்ரம் இஸ் அமேசிங், கிரேட் ஸ்கிரீன் பிளே, எவ்ரி திங் ஐ லவ், அண்ட் அனிருட்ஸ் பேக்ரவுண்ட் எல்லாம். பட் somehow to me அது வந்து ஒரு சின்ன டிசப்பாயின்மெண்ட். என் தலைவனோட ஃபேன் பாயிண்ட் சொன்னானே, ஏன் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டைல்ல பண்ணல. தட் வாஸ் மை ஒன்லி பிகஸ்ட் டிசப்பாயின்மெண்ட் ஃபார் மீ வாஸ் தட். பட் இன்னொரு மூவி மட்டும் சொல்லிடுறேன், எனக்கு டானக்காரன்ற படம் ரொம்ப பிடிச்சிட்டு. வாஸ் ரியலி வெல் மேட் ஸ்மால் ஃபிலிம். அண்ட் தென் இந்த பையன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், FIR. I mean, this guy Vishnu Vishal வந்து ஆயுஷ்மான் குரானா, ஹிந்தில ஆயுஷ்மான் குரானா மாதிரி he is selecting all the scripts that this guy selects is really, even from வெண்ணிலா கபடி குழு, அவனோட அந்த FIR is also a masala movie but really well made. So the 100% I saw Katta Gusti. Okay, I heard it's really good. Okay? Yeah, I saw it in the theater. Interval block. Nice. I need to watch that. Yeah, I haven't seen that yet. Yeah. Very funny. Okay, and I think the first half is worth watching. Really worth watching. Very funny. At the same time, it wanted to say something important about the way people perceive men and women
and it said some really good things. The second half, as is, goes off on a cliched, but the first half totally worth it. Nice. I Paisa need to check Vasool. that out. Cute. Totally check it out. Katta Gusti was very nice. Who picks பட் really நீங்க good விக்ரம் scripts? அடிக்க முடியாதுன்னு சொல்றீங்க. விக்ரம் மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் சாய்ஸ் வராது இல்லையா இருக்கும். அதுதான் சொல்றேன், ஸ்கிரிப்ட் விக்ரம் மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் சாய்ஸ். எனக்கு இன்னும் அஸ்டவுண்டிங், என்ன எப்படி இவ்வளவு நல்ல ஆக்டர் இப்படி குப்பையான ஸ்கிரிப்ட்ல எப்படி செலக்ட் பண்றாருன்னு எனக்கு புரியாது. So okay, let's double click on that. I think his intention. So we all agree that he's a very capable actor. He wants to do good movies. Hemanth, actually, BV probably didn't mention his the smaller budget film. I think everybody else did it, and maybe you also didn't do it. So why didn't you wrap it up? Guru, உங்களுக்கு தெரியாதா? பிபி பார்க்கல, அதனால ஒண்ணும் சொல்லல. எனக்கு பட்ஜெட் பத்திலாம் தெரியல. பட்ஜெட் விடுங்க, ஸ்மாலர் ஃபிலிம். பட்ஜெட் பத்தி we should not worry about it. That's not like உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும்ல, இது ரொம்ப மார்க்கெட் பண்ண பெரிய படம். நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன், நான் 2021 2022 அந்த படம் தெரியல, பட் வாழ்னு ஒரு படம் அது தற்செயலா பார்த்தேன். It was last year. Okay. 2021. நான் இந்த வருஷம் தான் பார்த்தேன். That was going to be அப்ப அத விட்டுருங்க. இல்ல அது கணக்கு 2022 தான். அப்படி பார்த்தாக்க நிறைய படம். ஓகே, yeah. So வாழ் எனக்கு that I don't know, நம்ம travel movie. road trip movie la we don't get to see that much. That's very character grow. The character grows as the movie grows. It starts as any, like, just for a comparison, when it starts, it sounds like a Love Today kind of a movie. He's like, having this girlfriend experience and all that, and then he falls into some sort of an affair. Apart, again, it is like he's no longer the main guy. It is actually about that girl and her child from that point on. And beautiful name, and the குழந்தைக்கு யாத்ரான்னு பேர் வச்சிருவாங்க படத்துல. So it all kinds of falls into place as you watch the movie. And in fact, foreign locals, actual locals, they would have shot it. Cinematography was awesome. I mean, I'm used to better music, but they could have, benefited with better music. But even that, the characters grow on you as the movie grows. For me, for Tamil, that was stood out as one of. It's not your typical Tamil movie in any sense. Yeah. So I like the Aruvi director, Sivakarthikeyan produced it, but he made it like for 6-7 years, I believe. It's a really good film. I don't know, but it's the visual presentation of the movie is amazing. கடைசில அந்த ஒரு climax கிட்ட வந்த உடனே எனக்கு என்னமோ I felt a little disoriented with that movie. I wanted to love that movie so much. The amount of top angle shots that they had, right? Like, not for the sake of, hey, என்கிட்ட ஒரு drone இருக்கு நானும் ஷூட் பண்றேன்ற மாதிரி எடுக்காம, the way they had juxtaposed the images of traveling, right? Like எப்படி டக்கு landscape மாறுது. They had like put on a lot of effort into that. So for that I loved the movie. But again, so Hemanth, உங்களோட தானே? Okay. What are your two movies? So எனக்கு it's no secret. எனக்கு வந்து விக்ரமும் கொஞ்சம் disappointment தான். Not a bad movie, but I had some expectations. Ponniyin Selvan was a letdown also, and I've been taken to task for saying that. But எனக்கு வந்து குயிக்கா நான் ஏன் சொல்லிடுறேன் before going to my thing. Ponniyin Selvan had about 7 action sequences, and all of them killed the movie, the flow of the movie completely for me. கதை வைஸ் பிரசன்டேஷன் வைஸ் மணிரத்னம் மாதிரி யாராலுமே பிரசன்ட் பண்ண முடியாது. தி grandeur that he created, the imagination that he kind of presented, took it a notch much higher. Like, Palace எப்படி இருக்கும், graphics didn't stand out, like, இது ரொம்ப ஆர்ட் மாதிரிலாம் ஒண்ணுமே எல்லாம் was fine. ஆனா சண்டை காட்சின்னு வந்தாக்க தலைவர் வந்து I have to say he has to probably delegate it to somebody with a better sense of moving a fight. Now, and I've said this before, Rajamouli, as much as I say he's a commercial director, does a fight sequence much better. And it's not a comparison, it's just a feeling. It's very strategically placed. எங்க சண்டை வரணுமோ அங்க சண்டை வரும். And அந்த சண்டையில 2 பேர் சண்டை போடுறாங்கனாக்கா அவங்களோட மூவ்மெண்ட்லாம் வந்து it will be like a chess game. Okay, it will go like ரொம்ப ஆர்டிஃபிஷியலா இருக்கும் சில சமயம். But at least even in that artificiality, you're brought into this, okay, even இங்க எப்படின்னாக்கா it's just a bunch of people clashing.
and there's no story in that clash. We either know that someone's going to win, or we don't care about who's going to win. On the level maybe that mindlessness is what a battle is, Hemanth. Maybe there is no storytelling in a battle, right? Nejama, in the ground, if you're actually fighting, you can't build a story. Or France or Germany or whatever, whoever is fighting in World War II, it's just going to be a random fight, somebody chopping somebody. I think Guru 100% நீங்க சொல்றது சரிதான். I agree. But ஹேமந்த்க்கு அந்த புலி அந்த லாரில இருந்து பாஞ்சாதான் ஃபைட் சீன், அதுல இருந்து வர கதை தான் ஃபைட் சீன். இந்த டிராப்ல ஒரு மாட்ட கூடாதுன்னு நான் வந்து கிளியரா சொல்றேன். ராஜமௌலி நீங்க சொல்றது இல்ல, ஒரே நிமிஷம் இருங்க. நீங்க சொல்றது absolutely right for a staged movie, but நீங்க for a staged shot, right? But in the idea way, I don't know if you've seen interviews of Ratnavelu, and this whole idea in this Ponniyin Selvan actions is that everything is POV within the war scene. That is why they have taken it. They have already made that conscious decision that I'm not going to do like the other films. This is just going to be, even the costume wise, it's like very plain costume, and I am going to be in the midst of the war. Except for the climax where the Kadal Mari and the better made Kadal was yeah, exactly. Better made Kadal. But I go with what Guru was saying. I mean, at least for other than the last fight, what Guru said is what I knew that was the idea. So I enjoyed it more, the action scenes here, because I kind of knew that the whole idea of Ratnavelu was to sit, and Maniratnam was to be in the midst of the thing. I give it to you. For example, ஒரு example தரேன். Vandiyathevan, right? When he's taken into, he's being taken to jail. He tries to make a run. Okay, from that time to the point where he's discovered by Nandini or and the Thori on the Kutupura. What was that? Okay. You could have done it. ஒரு இது சார், அது எம்ஜிஆர் மாதிரி இல்ல actually if you வர மாதிரி ஒரு இது இல்ல. இது good point that Hemanth is saying. என்னன்னா அதுல இருக்கிற மியூசிக் பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் a very adventurous music behind it. ஒரு மாதிரி flowing அது ஒரு மாதிரி இட்ஸ் ஜஸ்ட் என்ன சொல்றது, இது வந்து சாகச பார்ட் ஆஃப் த மூவி. இப்போ நீங்க அதே மியூசிக் அதே கைண்ட் ஆஃப் இது you will see it in Thiruda Thiruda. Okay, so it matches. Adu vande you are right, Hemanth, that to say that Ratnam is probably not the best one when it comes to it. Nanume vande I kind of agree with you, but the point is maybe battle radhu or pointless endradhu kaatradhukaga kuda he would have done it. I don't know about in the POV kaga dhaan pannanga appdi kuda na paakala. Actually vande I actually feel I agree with you that they could have used a bit of a storytelling to increase. See, every shot is placed to make people enjoy and like it. So adula neenga solradhu, I think it's a valid point. Why not use it, right? Like it's a tool available to you. Adla enna periya philosophy vendi irukku. So I feel he shouldn't have done it. He could have made it better, and I agree with you. So but neenga solradha Hemanth, neenga enoda film group la na mattum dhaan add panuvudhu, matta ellarume kiruchu. Even for sets la neenga solringa, sets also lot of people, right? Adu vandu neriya the Mughal set மாதிரி இருந்திருக்கு. It was not even Chola. I was the only one battling on Mani's side. And the fan and the lighting and all of the drapes that they had and all of that, it was very tasteful. As always. But surprisingly, எனக்கு ரொம்ப, I mean, the whole idea of Rahman using modern music for an old thing, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. But lot of people hated it. I loved it that it was a different. It was actually fantastic. Yeah. See, I wanted to say one thing. ஒரு நல்ல படம் அப்படின்னா உங்களோட டெஃபினிஷன் ஆஃப் நல்ல படம், என்னோட டெஃபினிஷன் ஆஃப் நல்ல படம் எதுனா, இந்த சின்ன படம் பெரிய படம் அப்படின்றதே இல்ல. நான் படம் பார்க்கும்போது am I able to make the jump into it's a make believe னு எல்லாருக்கும் தெரியும். ஹாரி பாட்டர் doesn't happen. இது மாதிரி இப்ப திருச்சிற்றம்பலம் மாதிரியோ இல்ல பாகுபலிலேயே ஹேமந்த் சொல்ற மாதிரி ராஜமௌலியோட சண்டை காட்சியிலேயே he takes 3 arrows at a time. அவன் கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 arrow விட்டான், இன்னமும் அங்க 10 arrow அப்படியே தான் இருக்கு. So logically it fails, right? அதெல்லாம் விட்டுட்டு பாத்தீங்கன்னா நம்மளால can you make the jump, the leap of faith ன்னு சொல்றாங்க இல்லையா, எந்த படத்துக்குள்ள can you get into it and not worry about இவன் POV ல எடுத்தானா இவன் ஆர்ட் ஒர்க் பண்ணானான்றதை விட என்னால எந்த படத்துக்குள்ள I'm able to make the leap of faith, அது நல்ல படம். அப்படி பாத்தீங்கன்னா
அதுக்கு பொன்னியின் செல்வனும் எனக்கு நல்ல படமா தான் தோணுது, திருச்சிற்றம்பலமும் நல்ல படமா தான் தோணுது. எனக்கு I agree with you and I didn't want to focus on the negative part and I had to get my thoughts about நீங்க ரெண்டு பேரும் அத நிறைய பேசுனதால சொல்றேன். திருச்சிற்றம்பலம் for me was the big the best movie of the year because again we were asking for a feel good movie for a long time and it is a template copy of VIP என்ன கேட்டாங்க. ஓகே அப்படியே அந்த தூக்கிங்க அப்படியே ஆனாலும் நீங்க சொன்ன மாதிரி I didn't give a damn where this was lifted from because they had my attention. I loved what was being done on the screen, right? And எங்க சார் அது விஐபிக்கு அதுக்கு என்ன சார் சம்பந்தம்? தனுஷ் it was not VIP. What do you mean VIP? It's a guy, it's a loser kind of a guy having struggles at home, and then he's trying to fall in love with a girl who beyond his இதெல்லாம். And அது என்னமோ அது வந்து ரெண்டு மூணு வாட்டி பண்ணிட்டாங்க, but I thought this was the best tribute to I loved Bharati Raja was kick-ass. I just loved him in this. I think Nithya Menon was probably the best reason for it, not everybody else, at least for me. And I feel, see, வந்து ஒரு again இந்த leap of faith வரதுக்கு உங்களை நம்புற மாதிரி பண்றதுக்கு அந்த எல்லாமே has to go around it. இப்போ நீங்க அந்த கதை நடக்கிற இடம் பாத்தீங்கன்னா திருச்சிற்றம்பலம்ல இட்ஸ் a very real colony, ரைட்? நிஜமா ஒருத்தன் ஸ்கூட்டர் வச்சிருக்கான். they have to be specific. சும்மா ஜெனரிக்கா இருக்க கூடாது. இப்போ விக்ரம்ல இட்ஸ் லைக் a generic go down at the end. யார் வேணாலும் அந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் போட்டு you can shoot, right? The more specific a movie gets, the more you get pulled into it. இப்போ அன்னியன் பாத்தீங்கன்னா முதல் 15 நிமிஷம், rest of the movie is okay, but you will get into it ஏன்னா அந்த that Ambi goes into real life. கோடம்பாக்கம்ல he gets into an accident. He actually goes to General Peters Roadல இருக்கிற ஒரு mechanic shop to get everything. That specificness is what Shankar brings that actually pulls you into the movie and makes you leap of faith. Adu I felt Tiruchitrambalam did it. So totally. Guru சொன்ன making that jump on over the years I found out when I lose interest in a movie. I'll just share that. படம் பார்த்துட்டே இருப்பேன், திடீர்னு வந்து கடைசியா எப்போ சாப்பிட்டுருப்பான், இவனுக்கு எல்லாம் பசிக்காதா அப்படின்னு திடீர்னு ஒரு தாட் வரும் எனக்கு. அப்படின்னா முடிஞ்சது படம் முடிஞ்சது எனக்கு. எக்ஸாக்ட்லி. அந்த தொய்வு வந்துச்சுனாக்க பின்னாடி அந்த ஆக்டர் எங்கேயோ பார்த்திருக்கோமே நம்ம. இல்ல இந்த இது வந்து it doesn't fit into this place. அதுக்கும் அந்த ஸ்கிரீன் பிளேயோட லாகுக்கும் சம்பந்தம் இல்ல. The screen play can be slow. திருச்சிற்றம்பலமோட screen play is very loosely made, like it's just wandering, it just keeps going. என்னமோ நடக்குது, ஒரு நாள் அவங்க வீட்டுல போய் உட்காந்து பேசுறாங்க, இவங்க வீட்டுக்கு வராங்க, but still it grips you together, right? I think அதுலதான் அந்த ஆர்ட் இருக்கு. Not like this kind of video game shortcuts like what Lokesh did. That doesn't actually grip anybody, to be honest. Yeah. And one other complaint that I had about movies coming this year, right? எவ்வளவுதான் innovative வந்தாலும், எவ்வளவுதான் புது process வந்தாலும், we are going back to certain basic fundamental formula that we cannot seem to escape. ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் தரேன். கலக தலைவன் ஒரு படம் பார்த்து ரீசெண்ட், ஓகேவா? It is a very slick movie, very well made movie. இதுக்கு முன்னாடி அந்த கதை வந்திருக்கலாம், but they presented it very differently. ஆனாலும் படத்துல முழுசா என்ன ரெக்கரிங் தீம் என்னன்னாக்க, ஹீரோவோட சொந்தக்காரங்களை துன்புறுத்துறது. அதுல மாற்ற ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் வந்து எப்படின்னாக்க the villain basically goes after the family of every person that he's trying to get some truth out of. இது எப்ப மாறும்னு எனக்கு புரியவே இல்லை எனக்கு. லைக் உன்னோட பொண்ணு வந்து இங்க உட்காந்துருக்காங்க, அவளை கொலை பண்ண, நீ வந்து இது பண்ண மாதிரி, உங்க அம்மாவை கொலை பண்ணு, உங்க அப்பாவை கொலை பண்ணு, உங்க தாத்தாவை வந்து டார்ச்சர் பண்ணு. எனக்கு ஈவன் in a movie that seems to get a high concept, they go back into this. கேட்டாக்கு ஆடியன்ஸ் அதுதான் கேட்கறாங்க, இல்லாட்டி பணம் லேசி ரைட்டிங், அவ்வளவுதான். ரைட்டிங். Do you see any movie that's breaking that? Any of you? Do you see any movie that's actually trying to break away from that mold and try to say, you know what, நான் இப்படிதான் படம் பண்ணுவேன், பார்த்தா பாரு, பார்க்கலாம் போ, and it still became it? ஏன் கேக்குறீங்க அந்த சோக கதை? ஏன் கேக்குறீங்க? நான் ஸ்கிரீன்ஷாட் அமிச்சேனே, பாத்தீங்கல்ல? இந்த ரவுண்ட் டேபிளுக்காகவே கஷ்டப்பட்டு உட்காந்து பார்த்தேன் வலிமைய. ஓகே, நீங்க சொன்னது அத்தனையும் embodied in that film, man. ஐயோ
இல்ல ஐ மீன் அஜித்தோட பிளான் என்ன? லைக் பிளானே இல்ல, அதுதான் பிளான். இல்ல வேலை ஆரம்பிக்கிற எவ்ரி தமிழ் வேர்டு எடுத்து வச்சு ஏதாவது ஒரு படம் எடுங்க. வலிமை actually to talk of in all fairness, right, the whole hype, the வலிமையோட actual crux of the story about these folks trying to do something and scanல வந்து அந்த graffiti, it's a really good simple idea for a good heist or a type of movie. அதை எப்படியெல்லாம் சொதப்பணும், இந்த ஹீரோவை கொண்டு வரணும், அவனுக்கு ஒரு சேஸ் கொடுக்கணும், இது அண்ட் ஒரு எல்லாத்தையும் திணிக்கணும், அம்மா சென்டிமெண்ட் இதெல்லாம் பண்ணாம ஒரு சிம்பிளா எடுத்திருந்தா இட்ஸ் டீசன்ட் வாட்ச். the first 10 minutes சொல்றாருல, the first 10 minutes of Vinod's idea, right, of the whole thing, if you had done a good 120-minute movie on that, it would have been a decent. அதுல எல்லாத்தையும் கூட்டிட்டு வந்து, that's what we நம்மளோட இதுவும் அதான் major issue is that, right, we don't, why should we, நீங்க அந்த கலகத்துல சொல்லிருந்தீங்க, I just started yesterday, same thing, idea is really good, நடுவுல அந்த ஒரு ஹீரோயின் ஆங்கிள், அந்த ஹீரோயினோட அது எதுக்கு அது, why do you need that? You can just no, because அது வந்து they're using it to extract. See, when you bring in a heroine or something, some happy moment, முதல்ல வந்து ஒரு தமிழ் படத்துல ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு தெரியுமா, ஒருத்தர் வந்து ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஒரு பாட்டு ஒண்ணு, ஒரு ட்ரீம்ஸுக்கு வந்து சத்தியமா அவங்க கல்யாணம் ஆக போறதுன்னு நமக்கு நல்லா தெரியும். Similarly, like, there's like four bonds வந்து they're like introducing someone who's close someone. இவங்களுக்கு ஹீரோ இல்லைன்னாக்க நம்மளுக்கு தெரியும் இவங்க சாவ போறாங்க, இல்லாட்டி இவங்க வந்து பின்னாடி வச்சு. How predictable can you get with that? அதான், and with so much content that நம்மளுக்கே அவங்களுக்கே தெரியணும், பார்க்க இது ஏற்கனவே இப்படிதான் ஆடியன்ஸ் சொல்ல போறாங்க, ஆனாலும் அதை போடுறது வந்து that's the wrong thing, right? In that way, Love Today அவங்க சந்தியா சொன்னாங்க, I loved it. I loved the movie. I liked it. Very simple. ஒண்ணும் இல்ல. Very simple. The thing I think what they did, and they did it brilliantly, is they had messages. Okay, they had messages. They already, this guy, for all that is wrong with his acting in the first half, I couldn't really see what he really stepped it up in the second half, Pradeep. Yeah. Okay, now on top of which, he knew what he had to say. Okay, with each of his characters, particularly Yogi Babu, Radhika and Satyaraj, in different ways. Not all three say the same thing, but they all say it in different ways, adhering to each of their characters. But I think that's where it is. You have to wait towards the second half for you to get that very, very important thing that he's trying to put out. Okay, how many people actually understand how social media works? Okay, how much do we really understand what it is, how we use our phones, and what exactly the materials that is going out and coming back in is being used? How well do we, are those the only people who are going to understand this film? Okay, because he could lose all of his audience this way because it was just too complicated. Not so much. Interestingly, a lot of us actually thought that it was not so much the use of the phone, but the consequences of using that phone, we all could understand very well. So ஒரே ஒரு விஷயம் நான் என்ன சொல்றேன், ஏன் அது இம்பார்ட்டன்ட் ஆச்சுன்னா, குயிக்கா முடிச்சுக்கணும். Why it clicked against Sandhya? I think it was very authentically made for one segment only. Okay, நம்மளுக்கு ரீச் ஆனது, it's a plus point, but he is pretty clear it is for his generation, that generation of kids that know nothing but cell phones. Okay, இது அவங்களோட படம், அவங்களுக்கான படம். It was completely made for them. That we could relate to that movie, and the fact that Udaynidhi Stalin said his dad and mom got the film was like, and Rajinikanth appreciating the movie says that it became universal at some point where they are vexed that kids are using the phone this way, and everyone எல்லாருக்குமே சொசைட்டி வந்து செல்போன் வந்து அந்த அளவுக்கு டைப் பண்ணுன்றது தான் வந்து this movie testified to that notion that everyone's either worried about cell phones or is obsessed about cell phones. In fact, and aptly, the first scene, opening sequence, is about a OnePlus being made in a factory. So he is very clear where the problem of the story starts, right? Adudha was amazing to me in the way that he presented social media, right? How can a generation above us get the fact that they don't need to understand Instagram, they don't need to understand Facebook, but they get the fact that something's going wrong. Okay, and they get it that this is actually ruining a lot of relationships into them. I think that's his win. And before you go, Hemanth, a quick question, if you get. So, sure. One thing I also noticed this year, guys, is
um, what I noticed among people who watch movies is there is a separation in terms of audience. Okay. One that seems to say, I want to go see good cinema, I want to have good cinema. And there's another growing, almost like a Trump followers kind of, I'm not trying to equate it to them, but அந்த ஒரு வெறுப்போட பாக்குறாங்க. இன்னும் இதுதான் இப்படிதான் படம் எடுக்கணும்னாக்க we want like a chill out movie. We want a masala movie to enjoy, already. You guys are just, snobs for saying that, this movie is not good or that movie, Vijay padam nalla illa. Ajit, you guys are judgmental. Okay, you want every movie to be like a Malayalam movie or a Korean movie. It's not possible. We like movie where we want to pick up the popcorn and watch movie. Who are you to tell me that this movie is not good? And the separation one day, I thought coming after the pandemic has grown wide, and it's become almost like ஒரு பயங்கர கான்ஃபரன்டேஷனலா மாறுற ஒரு சிச்சுவேஷன் நான் பார்க்கிறேன். How do you see? I'll start with Hemanth and then. Yeah, I'll just எனக்கு வந்து I mean அதான். So to me, I don't believe in that. To me, it's whether அப்போ சொன்ன மாதிரி தான், அது கில்லியா இருக்கட்டும் இல்ல ஹேராமா இருக்கட்டும், as long as I'm able to sit and watch the movie which is well written, that's what I love. So அதனால நீங்க சொல்ற ரைட், அண்ட் ஐ திங்க் தட்ஸ் டூ மச் வித் திஸ் ஆல் திஸ் ரிவ்யூஸ் அண்ட் சோ மச் ஆஃப் கண்டென்ட்ல வந்து சும்மா ஒரு கண்டென்ட் படம் இது எல்லா படமே ஐ மீன் as long as it is written right, I just love it. So to me, I can totally see it, and I think partly the blame part of it, I'm going to give it to the umpteen the video channels that we have talking about the different round tables and all the too much of the cricket marda cricket, too much of cricket mar is too much of ida pota. I think that segregation has happened, this whole A center அது பத்தியும் இது பண்றது. அண்ட் குரு ஒன்று இம்பார்ட்டன் சொன்ன இந்த பட்ஜெட், அது ஒரு நம்மளுக்கு தேவையே இல்லாத ஒரு விஷயத்த வச்சுட்டு ரெண்டு பேரும் சண்டை. அது இவ்வளவு இப்போ வந்து படம் நல்லா இருக்கா இல்லையான்னு விட்டாங்க. 500 crore நல்ல படம், குறைச்சல் படம் இது பைசானா நம்மளுக்கு அதை பத்தியே தெரியாம பேசுறது, அந்த லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ரைட். ஐ திங்க் தட்ஸ் ஆல் திஸ் திங் இஸ் வாட் இஸ் காஸ்ட். இட்ஸ் வாட் ஐ ஃபீல். பட் ஐ ஜஸ்ட் டு மீ சின்ன வயசுன்னு பார்த்த மாதிரி தான். ஆனா பட் ஐ எம் வெரி சேட் டு சே, சின்ன வயசுல இந்தியன் டூலாம் தேட்டர்ல இந்தியன்லாம் ஒரு 10 தடவை பார்த்திருப்பேன். தளபதிலாம் ஒரு அந்த மாதிரி லாஸ்ட் 10 yearsல ஐ எம் நாட் கோயிங். நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான், ஐ ஃபீல் இது இந்த டைகாட்டமி வில் ஆல்வேஸ் எக்ஸிஸ்ட். அண்ட் இது சேர்க்கணும்னு நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணுவாங்க. அண்ட் மெனி பீப்புள் ஆல் த வே ஃப்ரம் பாலச்சந்தர் டு மணிரத்னம், தேவ் ஆல் ட்ரை டு somehow bridge the gap of popular cinema or mainstream cinema, more instead of saying popular, mainstream cinema la eppadi nama vandu art house or and the good film, so called quote unquote good film oda idhe eduthu varnonu. They've tried it, people have tried it all the time, like Shyam Benegal has tried it and he has actually somewhat been here and there on these two camps. Ritvik Ghatak has tried it. Malayalatla நிறைய பேர் have tried it. Adur Gopalakrishnan, we don't have to go, is purely art cinema, but நிறைய பேர் have tried to bridge the gap all the way to Shankar for that matter, right? And the dichotomy will continue to exist because that's na sonna mari da, lot of people in their hearts they want to watch a good film later, but they want to watch a popular cinema now, right? And namlukulli and the dichotomy irukadnala it will continue to exist. So okay, my only worry is Tamil cinema வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெச்சர் கேஸ் தான் நான் நினைக்கிறேன். I feel it's been like this for the last 15 years. It will continue to be this way and I don't think it's progressing. ஏன் நான் சொல்றேன்னா, இப்போ my dad's generation would have told this to me when I'm in 90s. நீங்க அப்ப மாதிரி எல்லாம் பாட்டு எழுத மாட்டீங்க, இப்ப என்னடா ஏறம்மா நோ ப்ராப்ளம் எல்லாம் ஒரு பாட்டா? நோ ப்ராப்ளம் இஸ் வே பெட்டர் தென் டிப்பம் டப்பம். ஓகே, சோ நம்மளோட ஜெனரேஷன் இஸ் கோயிங், ஆக்சுவலி we always keep saying that நம்மளுக்கு அப்புறம் வருது ஒன்னும் யூஸ் இல்லைன்னு நம்ம சொல்லுவோம். பட் ஐ ஆக்சுவலி ஃபீல் இன்னைக்கு இருக்கிற மேக்கர்ஸ் they take the inspiration from what they see and what they read. And I'm really sorry, I don't think the reason I don't like Love Today, or I actually completely just wash it out as a bad film, because there's no depth in the film, there's no layering, there is no depth, there's no characterization. It's a one-line bar joke that's been badly made into a big film and blown out of proportions. Okay, so இன்னைக்கு இருக்கிற மேக்கர்ஸ்க்கு should be able to watch better films. எவ்வளவு பேருக்கு ஆர்சன் வெல்ஸ் பார்த்திருப்பாங்கன்னு தெரியுமா? எவ்வளவு பேர் பஸ்டர் கீட்டன் பார்த்திருப்பாங்க? இதெல்லாம் பார்க்கணுன்ற அவசியம் இல்லை, பட் தட்ஸ் how you develop the knowledge. சும்மா நான் நேத்திக்கு பார்த்த கொரியன் படத்தை நீ தமிழ்ல எடுக்க போறேன்னு if everybody leaves, we will go this way and Tamil cinema will just walk towards stretcher case of this polarized Ajit padam, Vijay padam da we are continuing to go. Adu panama Adur Gopalakrishnan mari don't go to the extreme left and say make really art also. Ipo kadaisi Vivasayi, from the face of it I don't want to go into the theater.
நான் என்ன சொல்றேன்னா, நீங்க கடைசி விவசாயியை திருச்சிற்றம்பலம் மாதிரி எடுக்கலாம். there is a way to do it and there are people who actually do it. இல்ல நான் இப்படிதான் எடுப்பேன் நீங்க நினைச்சீங்கன்னா இந்த படம் வந்து நீங்க வேற எடுத்துக்க முடியாது. See the thing is it has to show a slow pace. For example, ஒரு beautiful scene ஒன்று இருக்கு. So they send a constable to basically, ஏன்னா அந்த விவசாயி வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த கான்ஸ்டபிள் வந்து கூப்பிட்டு போயிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, நீ வந்து பம்ப் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும், எவ்ரி காலையில சாயங்காலம் போய் பண்ணு, ஏன்னா அவருக்காக நீ போய் பண்ணு அப்படின்னும் போது the next thing that you know is that guy is actually bathing in the pump set. Okay, அந்த ஒரு தண்ணி தொட்டியில உட்காந்து அவன் குளிச்சுட்டு இருப்பான். He's enjoying that. He's actually forced to, as a punishment to go do that. He actually takes it as a vacation. அத வந்து நீங்க வந்து கமர்ஷியல் சினிமா இதுல எடுத்துட்டே வர முடியாது. ஏன்னா அது வந்து எடுத்துட்டு முடியாது நான் சொல்ல. I agree. ஹேமந்த், இந்த மாதிரி படம், இந்த ஸ்பெக்ட்ரம், இது படம் எல்லாமே ஒரு ஸ்பெக்ட்ரம் தான். they all exist in a spectrum. So கடைசி விவசாயி has a place and will probably be talked for the next 25 years. Okay, நான் என்ன சொல்றேன்னா 25 years later. நான் உங்களுக்கு இது எப்ப சொல்றேன், நான் என்ன சொல்ல வரேன்னாக்க, it doesn't, you don't have to go watch it in the theater. Okay, at least watch it in OTT. I don't know how many people even watch that, because அவங்க பார்த்தோன்னா ஐயோ ஸ்லோ மூவியா, இதை உட்காந்து அவன்டா பாப்பா ரொம்பண்டா இது அப்படின்ற நம்மளுக்கு மைண்ட் செட். எனக்கே அந்த மைண்ட் செட் அது ஏன்னா அது abundance of content Hemant. அது வந்து it's just என்ன சொல்றது, இந்த காலத்தோட அது it's a victim of its own problem, right? Absolutely right, perfect. ஏன்னா முந்திலாம் தியேட்டர்ல வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணி இந்த டைம் படம் இது தூர்தர்ஷன் வந்து எஸ்கேப் ஆகி தியேட்டர் ஓடின காலம் போயிட்டு, இன்னைக்கு டிவில வந்து you have 100 movies hitting you at the same time, and not just Tamil movies, Hindi, TV series, English, Korean, Chinese. Exactly. அப்போ வந்து நான் என்ன சொல்றேன்னா conundrum. இந்த வருஷம் நான் பார்த்த ஒரு ஒன் ஆஃப் த நல்ல படம் வந்து கங்குபாய் காட்டியாவாடி. ஓகே, செம்ம மெசேஜ் ஃபிலிம் அண்ட் இட் செகண்ட் ஹாஃப் இஸ் வெரி மியாண்டரிங் ஹியர் அண்ட் தேர். பட் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்ம்குள்ள கூட நீங்க நல்ல மெசேஜை கடத்த முடியும் உங்களால. ஓகே, இப்போ if you have to take a movie about such a place that exists in Bombay, there are many ways to do it. நீங்க மகாநதி மாதிரி மனசை உருக வைக்கலாம். இல்லைன்னா அந்த ஊர்ல இருக்கிற அவங்களோட ஒரிஜினல் ஸ்டோரிய, நேட்டிவ் ஸ்டோரிய அழகா யூ கேன் டேக் இட் லைக் பன்சாலி அண்ட் ஆக்சுவலி மேக் யூ ஃபீல் ஃபார் இட். ஐ ஃபெல்ட் ஃபார் இட், வாட் ஹேப்பன்ஸ் தேர், ரைட்? ஸோ கடத்துறதுக்கு நிறைய வழி இருக்கு, பட் நத்திங் அகேன்ஸ்ட் கடைசி விவசாயி. இட்ஸ் a good film and it will exist in that art house kind of a thing. பட் எல்லா படமும் கடைசி விவசாயியாவே இருந்தா nobody will watch Tamil films. நான் என்ன சொல்றேன்னா நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கணும்ன்றாங்க. See, we have to respect some movies which are made. See, எல்லா கடைசி விவசாயம் அந்த மாதிரி எடுத்த படம் எல்லாம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்ல மாட்டேன் நான். But when that rare movie comes, the word of mouth does not pick up. Okay, even if it picks up, we have a challenge in terms of accepting movies like that. அவ்வளவுதான் நான் சொல்றேன். என்னோட ஆதங்கம் as a person who looks at, like, you know, a movie like that not being accepted even in an OTT environment. When I say even in an OTT environment, நம்மளுக்கு வந்து என்னன்னாக்கா இது versus அது. Okay, you know what, I don't want this movie, I'll watch some other movie. We talked about you know, what is healthy, what is not healthy, what is good cinema, what is you know, what is the kind of movies that you want to see and all of that. Ultimate, so for 2023, are we heading in the right direction with Tamil cinema based on what you've seen so far? Yes. Okay. Absolutely. At the very heart of the Tamil cinema fan that I am like any other person. I want to see the masala business side of Tamil cinema thrive, because ava thrive panada the smaller films. The money that's coming for the smaller films are coming from the bigger films. I see that Tamil cinema will be that in 2023. It will have its share of small, very gratifying films, and its mass style hero, you know, heroine in flashy costumes and big sets. And it's going to be a wonderful balance of both. And I think that we have good stardom, at the same time we have good content, and it is going to be a very promising year. I do see it that way. No, I don't think so. I think it's no. To answer your question, I mean, nothing against what Sandhya said. I continue to believe that 99% of all good Tamil films have been already made. They are behind us. The rest, that basically, when ஒரு 25 years later,
ஒரு நாயகன் மாதிரி, ஒரு முள்ளும் மலரும் மாதிரி மனசுல நிக்கிற படங்கள். நாட் நல்ல, நாட் ஆர்ட் film, don't get me wrong. நாயகன் is as much commercial and முள்ளும் மலரும் is as much commercial as it can get. அந்த மாதிரி படம் 2023ல வருமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, I'm very very doubtful. I've never tried to be pessimistic, but I feel that 99% of all Tamil films have been made. 99.9% of all Tamil good songs have already been made. They're all behind us. So what I'm looking forward to, what I'm hopeful is, what is that 1%er that's going to make it into that click? I'm still looking forward to it. So the bar is really really high. But நல்ல படம் வருமா? Will we enjoy it? Sure. 25 வருஷம் கழிச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கிற படம் வருமா? Very doubtful. And I'm really hopeful that we will have good makers and we have good talents in Tamil. So I'm hopeful for it. While I'm hopeful, I'm not confident it will happen in 20. So இது வந்து might be a topic on its own. But கொஞ்சம் web series might mature in 2023, I feel. Right now, the 2 hit Tamil web series, in my opinion, there could have been others that I haven't watched, were template driven. Both somehow came from Pushkar Gayatri. So Sural and Vadanti, right? Vadanti is also part of the SJ Surya renaissance that is happening everywhere. It's a Raghuvaran equivalence that he's trying to push for, and I think he's been decently successful. Sorry to interrupt. He kind of underplayed it really well in Vadanti, so that looked good. But if you think about it, that is a template. I called it the Broadchurch template. Broadchurch, there was a web series. So small town, some typically a young girl gets murdered, and then whodunit spans over 8 or 9 episodes. Very gripping and all that. So Netflix, like Hindi, they did Aranyak. That was Broadchurch in the hills of Simla. Sural, they did it in a hill station in Tamil Nadu. Vadanti was that in the Kanyakumari district. So it's all the same thing. It is very template, but it has done enough to bring in people to this new medium and have them sit and binge watch this. I feel that starting from 2023, a lot more people are going to see the commercial value of narrating a story over a period of 9 episodes. I actually think that Ponniyin Selvan would have done much better as a web series. They need not have compromised on any of the story elements. So maybe they'll do it again, just like they do it with the Lord of the Rings thing, right? So there is elements of. I mean, I think I'm also playing into what Guru said, that as cinema as we know it, a lot of good stuff has already happened, but the way forward might not be in the same structure. It could be as a web series. It could be more of 10 full films for a few stars, but everything else might go into other medium. That's what I feel. I think what Sandhya was mentioning earlier. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஓரளவுக்கு நம்ம சினிமா பியூரிஸ்ட், அதாவது I want to watch cinema in a big screen, in the dark room with a bunch of strangers. அந்த மாதிரி Steven Spielberg மாதிரி, that's what he just believes, right? That's why I don't enjoy web series as much as I really like these kind of big not big films. Watching films in a theater is really an experience to go shoot for. And the madri, I wish we can make more films, even though they are small, big, doesn't matter. And in a theater ku koopra mari, and the space la, I feel if we go, that is what would be a welcoming change. But I don't think that's the case. That's what is happening there, really. Yeah, I think that is going to be taken by the Vikram 2s and the Kaidi 2s and all of that, right? Like, all the splash making, elements of movie making. I think we've moved content-wise. I think it's going into OTT's territory slowly. I think Sural something earlier. So Sural, what I was really surprised is how much it crossed over into the rest of India. People from the north appreciating it so much, right? Even though it was like maybe because it was driven very culturally by Tamil symbolisms and like on the writing space, I think unfortunately movie kudukadadaliyo namo therilla. I think TV series, it happened long time back in the US. People happy to see it happened in Tamil now, but unfortunately it's happening with only 2 filmmakers
It goes to say that they are good filmmakers who can choose good. Pushkar and Gayatri, I feel that they have a good aptitude for selecting the right kind of subjects. It's good that they're setting the example, and I hope the copycats, whoever they are up to the task in terms of doing the same thing, in terms of taking the fact that content is king, right? The writer is at the center of that universe. Adu nadanda, I think 2023 would be awesome. But I think I've given up on movies, like in terms of some of the theater experience பண்றது வந்து it's clearly segregated now. Big Bang, like the mass hysteria ஓட ஆரம்பிக்கிற படம் தான் வந்து தேட்டருக்கு வரப்போகுது, and I'm still going to go and enjoy those movies, but the other movies are slowly going to shift into OTT ன்னு ஒரு சின்ன பயம் இருக்கு. Hopefully we get to watch those. பயம் இல்ல, அது உண்மைதான். Actually ஹேமந்த், நீ சொல்றதுல அந்த ஆவென்யூ கூட இல்லாம இருந்தது ஹேமந்த். Would pointless, right? I'm happy. I'm happy. அந்த ஸ்மால் ஃபிலிம்க்கு போட்ட காசு கூட திரும்பி வருமா அப்படிங்கிற சிச்சுவேஷன் இருக்கு. Because theaters didn't care. There's like 2 days உன் படம் ஓடலையா, எடுத்து போடுறேன்னா, எடுத்து குப்பையில போடுறேன்னா is what was happening. Exactly. It was not getting produced at all, or they would die a mass death. Okay, but 6 of them will come out all together, all small films, all of them will die a certain death. Okay, now at least they have that revenue, at least they have that OTT revenue, at least they have that digital, the satellite channels and the OTT, they are the ones who are actually funding all the small films that we end up watching, to be very honest with you, because they are the ones who are shelling the money for that content. I'm worried that now, that is a promise. That is a promise. But the thing is, even though that's true, even like I also said, the bigger actors and producers are also fueling a lot of their money into these smaller projects. Okay, so the smaller movies they are making, if you notice, they make big films that they direct, but they also put in a lot of money into the smaller films that they know have a lot of heart in them. Okay, that people will still want to see and people will still want to support. So yeah, it is a losing proposition when you look at it from one angle, but it is a winning proposition from another angle. Yeah, you can't have it both ways. I completely exactly agree. And I think you cannot push Kadasi Vivasai down anybody's throat. No, I'm not okay. No, Hemanth, I'm not suggesting that you are, but what I am saying is, as an audience, we will always be this way. We have always been this way. Okay, unless we have lots of people coming back and saying, oh, Kadasi Vivasai was just awesome. Who cares about waiting for OTT? Go watch it in theater. Unless you have 5 or 6 people push you, you're just not gonna go. I'm there. I think time will tell. 2023 பத்தி நான் ஏன் கேட்டேன்னாக்க, part of the reason is I think 2022 we came out of a pandemic. அதாவது இதுல தெலுங்குல சொல்ற மாதிரி, இந்த காலத்து இளைஞர்கிட்ட இவ்வளவு கேட்கலாம், இவ்வளவு கேட்டாதான் சரி, இது கேட்டாதான் கரெக்ட்ன்ற மாதிரி. You can't ask them to go from from a pandemic to saying, oh, artists, I'm happy these movies are being made and I'm happy. Hopefully in 2023 we are going back to a point where we are saying, okay, மசாலா எல்லாம் பார்த்து வச்சுப்பா, இந்த படத்துக்கும் கொஞ்சம் இதெல்லாம் நம்ம இதுவும் நம்ம என்ஜாய் பண்ணுவோம் அப்படின்ற ஒரு space. Either we might open up or we might say this is the new norm. Okay, inimatlam the movies as we know have changed. Okay, there's no two ways about it. நம்ம அந்த ப்ரீ பேண்டமிக் இருந்த படம்லாம் இனிமேட்டு வருமானது, in terms of like how they're being made and all of that. Hopefully 2023 we have someone who comes in and delivers that 1% that Guru is talking about. You never know, right? You never know which other kid is dreaming what, which other new movie. Tamil எனக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயம் எனக்கு, always its first time directors have been like a major factor in terms of changing what movies get made, right? Like அது மாதிரி யாரோ ஒருத்தர் வருவாங்க, யாரோ பண்ணுவாங்கன்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. So I think we'll just kind of like wind up at this point. We've got lot of opinions, ideas and thoughts shared. Thank you for all your time, and I think we'll continue talking about this in some other forum. So இதோட ஒரு wrap.